నిన్ననే 8/10 ఇచ్చేసాం. ఈ రోజు కొన్ని బైక్స్ తోటి 8.5 ఇవ్వచ్చు. అలా జరిగింది అనమాట. ఇప్పుడు మరి మా ఆశీష్ రెడ్డి గారు స్క్వాడ్ ఓకే చేసేద్దామా? ఓకే మరోసారి చెప్పేస్తాను. ఆప్షన్ ఇన్సైడ్ స్పాన్సర్డ్ బై గూగుల్ పే. సన్ రైజ్ హైదరాబాద్ టీమ్ కి తక్కువ వెళ్ళిపోదాం. సూపర్ బైస్ చేశారు. 8.5 9 కూడా ఇచ్చేసి వాళ్ళకి అంత మంచి టీమ్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఇంకా టాప్ ఆర్డర్ లో ఎక్కువ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బ్యాటర్స్ అయితే ఉన్నారు. అతను కూడా టైడ్ కూడా తీసుకుని తను కూడా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఇక్కడ నో ప్రాబ్లం. రైట్ హ్యాండ్ సంతోష్ యాదవ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఫైన్ నాట్. ఇక్కడ రన్ స్కోర్ చేయడం ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అక్కడ కూడా సెట్ అయింది. అనికేత్ వర్మని తీసుకోవడం జరిగింది బేస్ ప్రైస్ కి. సో వీళ్ళందరూ బ్యాటర్స్ ఆల్రౌండర్స్ లో క్యాప్టెన్ అక్షర్ పటేల్, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, అభిషేక్ శర్మ అండ్ కమింగ్ మెండెస్ వీళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ ఫీచర్ అవుతున్నారు. అండ్ వికెట్ కీపర్స్ లో ఇద్దరు ఉన్నారు. ఎన్ని క్లాస్ కావాలంటే తను వికెట్ కీపింగ్ చేయొచ్చు. ఈశాన్ కిషన్ అంటే తను కూడా వికెట్ కీపింగ్ చేయొచ్చు కాబట్టి అది కూడా మంచి బాయ్ ఈశాన్ కిషన్. పేస్ వచ్చి షమీర్ 10 crores 140 కిక్స్ వేస్తూ ఉంటాడు. ఉన్నట్టు ఆ కటర్స్ కూడా వేస్తాడు. లాస్ట్ ఇయర్ కూడా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ నుంచి ఎక్స్పీరియన్స్ యాడ్ అవుతుంది. అండ్ స్పిన్నర్స్ విషయంకి వస్తే రాహుల్ చౌదరి ఉన్నాడు, ఆరన్ జాంపా ఉన్నారు, అండ్ జీషన్ అండ్ సారీ కూడా ఉన్నారు. అక్కడ ఆస్ట్రేలియన్ ఆప్షన్ అంటే ట్రావెల్స్ అందరూ కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. మేబీ ఇప్పుడు ఏమి డొమెస్టిక్ ప్లేయర్ ఏమైనా ఆస్ట్రేలియా వస్తే తీసుకోవచ్చు. 1 point చేంజ్ ఉంది వాళ్ళ దగ్గర. ఎగ్జాక్ట్ చెప్పాలంటే అందుకని ఉంది కదా 1.70 ఉంది. దాంట్లో మేబీ ఒక ఆస్ట్రేలియర్ తీసుకుంటే కూడా బెటర్ అనిపిస్తుంది. ఎస్ఆర్హెచ్ సోషల్ మీడియా పాయింట్స్ ఎలా ఉందంటే ఈశాన్ కిషన్ కోసం 14% మంది తన గురించి మాట్లాడుతున్నారు. సమీర్ గురించి 13% మంది. భూమి వెళ్ళిపోయాడని ఒక 9% మంది మాట్లాడుతున్నారు. కొంచెం హత్య ఉంటారు ఫ్యాన్స్. బట్ దట్స్ హౌ ఇట్ గోస్. ఇది ప్రొఫెషనల్ లీగ్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అందరం కూడా హర్షల్ పటేల్ వచ్చాడు. ఒక 5% మంది కాస్త ఆనందంగా ఉన్నారు. ఆప్షన్ ఫ్యాన్ అప్రూవల్ 94% ఉంది. రిటెన్షన్ ఫ్యాన్ అప్రూవల్ 24% ఉంది. సో ఐ థింక్ దే ఆర్ ఆల్సో హ్యాపీ. అక్షర్ చూస్తుంటే కనుక ఫ్యాన్స్ కూడా ఓవరాల్ గా హ్యాపీగానే ఉన్నట్టుగా ఉన్నారు. ఐ థింక్ ఆప్షన్ అయితే ఇంకా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది. రిటెన్షన్ అయితే నా ప్రకారం రైట్ గా చేశారు. దాంట్లో మాత్రం డౌట్ లేదు. ఎక్కువ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ రిటెన్షన్ కి ఇస్తాను. దాని తర్వాత దాని అరౌండ్ ఏదైతే బిల్డ్ చేయాలని మాట్లాడినామో మంచి ఆపర్చునిటీ కూడా ఉండే ఎస్ఆర్హెచ్ కి బిల్డ్ చేయడానికి ఎక్కువ అని అది కూడా చేస్తే మాత్రం పర్ఫెక్ట్ గా చేశారు కూడా. ఆ స్లాట్స్ అయితే కావాలి చూసే క్యాలిక్యులేటెడ్ అయితే చూసుకున్నారు. హోమ్ గేమ్స్ కి ఎలాంటి స్పిన్నర్స్ కావాలి, దాని తర్వాత హోమ్ కండిషన్స్ లో ఎలాంటి బౌలర్స్ ఎఫెక్టివ్ ఉంటారు అలాంటి బౌలర్స్ ని పిక్ చేశారు. హర్షల్ పటేల్ తీసుకోవడం ఐ థింక్ దేదే ఉన్నది కదా చీప్ పైగా మారడం కేవలం 1 crore. సో రైట్ మూవ్స్ అయితే చేశారు. ఇట్స్ ఆల్ డౌన్ టు ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద ప్లేయర్స్. ఇంకొంచెం ఉన్న ఎక్స్ట్రా ప్లేయర్స్ యంగ్స్టర్ తీసుకొని బ్యాక్ చేస్తారు. బట్ స్క్వాడ్ అయితే సాలిడ్ గా సెట్ అయింది. 18 players అనేది అయిపోయినాయి కాబట్టి వీళ్ళనే ఆ 11 ఆడిపిస్తుంటారు. రొటేషన్స్ కూడా అయితే వీళ్ళనే మాక్సిమం అయితే ఏమో. ఐ థింక్ ఎలా ఆడతారు అప్పుడు ఆ టైంకి ఏ ప్లేయర్ ఫామ్ ఉంటారు దాని ప్రకారం కాంబినేషన్ తీసుకుని సాలిడ్ గా బాగుంటుంది. మంచి సీజన్ ఉంటుంది. సన్ రైజ్ హైదరాబాద్ విషయం ఇది అనమాట. సో ఇలా వాళ్ళ పని అయిపోయిన తర్వాత రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు గురించి మాట్లాడితే ఫ్యాన్స్ అగైన్ డివైడెడ్ గా ఉంటుంటారు. బయటికి చెప్పకపోయినా కూడా ఐ థింక్ గుండె చేసుకొని చెప్తే వాళ్ళు కూడా ఒప్పుకుంటారు. దాన్ని కాస్త కొన్ని కన్ఫ్యూజన్ గా అనిపిస్తున్నాయి అని చెప్పడంలో ఎటువంటి ఆ సంకోచం ఉండకూడదు న్యాయంగా అయితే. బికాజ్ సమ్ ఆఫ్ ది పిక్స్ వర్ గుడ్, సమ్ ఆఫ్ ది పిక్స్ ఏమో అర్థం కాలేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి కొంతమంది గొప్ప ప్లేయర్స్ తెచ్చుకున్నారు. ఆర్ యూ రెడీ విత్ యువర్ ట్యాక్స్? తీసేసుకున్నారా? తీసుకోవాలి. మనం తీసుకోవాలి. సో అక్కడ రొమారియో సపోర్ట్ తీసుకున్న 1.5 crore మంచి బై అని చెప్పాలి. తర్వాత ఫిల్ సాల్ట్ అన్ని నిన్న అయిపోయినాయి. కునాల్ పాండ్యా బెస్ట్ బై ఈ రోజు వాళ్ళకి. ఎవరంటే కునాల్ పాండ్యా 5.75. స్వప్నిల్ సింగ్ ఆర్టీఎం పెట్టి మరి రిటర్న్ తీసుకున్నారు 0.5. బట్ భువనేశ్వర్ కుమార్ అన్ని గుడ్ బై చేశారు. బట్ మొత్తం కన్విన్స్ కాదు. ఇంత కూడా స్పిన్ కాంబినేషన్ లో చూస్తుంటే సుయాష్ శర్మకి అంత కాన్ఫిడెన్స్ చూపించారు. స్వప్నిల్ సింగ్ ఓకే ఇట్స్ గుడ్ సైడ్ బట్ నాట్ ఎక్స్ట్రాడినరీ సైడ్ అని చెప్పాలి. అంటే వాళ్ళు పేర్లకు వెళ్ళలేదు ఈసారి. ఎవరైతే ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తారో వాళ్ళ వైపు వెళ్ళారు కాబట్టి చూద్దాం ఎలా అయితే చేయగలుగుతారు. బట్ 11 చూస్తుంటే ఇక్కడ స్వప్నిల్ ఏమైనా ఆడతాడా ఇక్కడ సుయాష్ ప్లేస్ లో ఇంకా లెఫ్ట్ అనేది బ్యాటింగ్ కూడా ఆడతాడు కాబట్టి. బట్ బెటల్ అతను కూడా మంచి ప్లేయర్. బ్యాకప్ ఇంగ్లాండ్ కూడా మంచిగా పర్ఫార్మ్ చేశారు. సో ఎక్కువ పేర్లు మీద ఎక్కువ ఎవరైతే ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తారు ఎక్కువ అన్నోన్ నేమ్స్కి వెళ్ళారు. ఈసారి డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీతో వచ్చారు కాబట్టి మనం ఆప్షన్ బట్టి రిజల్ట్ ఎట్లా ఉంటుందో చెప్పలేము. బట్ ప్రెడిక్ట్ చేయగలుగుతాం. గెలిస్తే నథింగ్ లైక్ ఇట్. బట్ ఐమ్ జస్ట్ హోపింగ్ గెలవాలని. ఎందుకంటే చాలా ఇయర్స్ అయింది కాబట్టి. బట్ ఆప్షన్ బట్టి అయితే అంత కాన్ఫిడెన్స్ రావట్లేదు. కాన్ఫిడెన్స్ రావట్లేదు. ఆర్సీబీ సోషల్ పర్సన్స్ కనుక పోయి వచ్చాడని చెప్పి 50% మంది హ్యాపీగా ఉన్నారు. లివింగ్స్టన్, సాల్ట్, జాక్స్ వెళ్ళిపోవడం గురించి అది చాలా మంది చాలా హ్యాపీ ఉంటారు. డౌటే లేదు దాంట్లో డౌటే లేదు. ఆప్షన్ ఫ్యాన్ అప్రూవల్ కూడా చూసుకుంటే మాత్రం ఓన్లీ 75% డెఫినెట్ గా డిసప్పాయింట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ హైగా ఉండడం మంచి పల్స్ ఉన్నది. అక్కడ డెఫినెట్ గా మంచిగా బై చేస్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుండే.
ఆల్రెడీ ఆడిన ప్లేయర్ విలియమ్స్ కొంటారు అనుకునే తను అనుకునలేదు, సిరాజ్ ని హోల్డ్ ఆన్ చేసుకోలేదు. సో ఇవన్నీ జరిగినాయి కాబట్టి ఐ థింక్ ఇవన్నీ జరగలేదు. చూస్తే ఇవన్నీ డిఫరెన్సెస్ గా మారింది కాబట్టి అందుకోసం ఆర్సీబీ అంత గ్రేట్ గా లేకుండా వాళ్ళకి ఇప్పటివరకు అయితే. ఆ స్పిన్నర్స్ ఇంకా ఫిల్ చేయాల్సిన అవసరం, మంచి మంచి బౌలర్స్ రన్స్ వెళ్ళడం చూసాం కాబట్టి అక్కడ ఆల్రౌండర్స్ ఎక్కువ నమ్ముకున్న స్పిన్నర్స్ క్వాలిటీ నెక్స్ట్ ఎవరైతే స్పిన్ బౌలింగ్ చేస్తారో ఆ మిస్టీ స్పిన్నర్ కి ఎవరిని కూడా తెలియదు కాబట్టి చాలా కొంచెం ట్రబుల్ గా మారుతుంది. సో ఈ ఆప్షన్ సంబంధించినంత వరకు వీళ్ళు టాప్ ఫైవ్ ఏం చేశారు ఆర్సీబీ వాళ్ళని కనుక మనం ఆలోచిస్తే వాళ్ళు చూస్తే కనుక ఈ జాష్ హేజల్ కూడా టాప్ 12.5 కోట్ల ఆశించారు. ఫిల్ సాల్ట్ ఉన్నారు, గుడ్ బైస్ జితేష్ కాస్త ఎక్కువ ఇచ్చారేమో లివింగ్స్టన్ ఒక మంచి టాల్ బౌలర్ గతంలో కూడా ఆడాడు. ఎక్స్ట్రా బౌన్స్ దొరుకుతుంది 12.50 తనకి వేయడం. అండ్ సాల్ట్ అయితే ఎక్స్ప్లోజివ్ బ్యాటర్ మంచి ఫామ్ లో కూడా లాస్ట్ ఇయర్ కూడా మంచి స్టార్ట్స్ అందించారు. జితేష్ యాజ్ అ ఫినిషర్ లెక్క వాళ్ళు తీసుకోవడం కూడా జరిగింది. ఒక సీజన్ మంచి కూడా ఆడాడు, ఒక ఇండియన్ లో డెబ్యూ చేయడం కూడా అద్భుతం. అండ్ భువనేశ్వర్ కుమార్ తన ఎక్స్పీరియన్స్ యాడ్ అవుతుంది. న్యూ బాల్ మూవ్ అయితే వెరీ ఎఫెక్టివ్, బోత్ సైడ్స్ స్వింగ్ చేసుకోవడం, డాక్టర్స్ కూడా చాలా సాలిడ్ గా యాక్యురేట్ గా వేసుకోవడం, నకిల్ బాల్ వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి T20 క్రికెట్ లో ఇంత టాప్ టీమ్ అయినా ఉందని ఇక్కడ ఓడిపోయే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది. వెరీ అన్ప్రెడిక్టబుల్ కూడా ఉంటుంది. 1 or 2 ప్లేయర్స్ మొత్తం గేమ్ కూడా చేంజ్ చేసేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళైతే కొంచెం ఖర్చు పెట్టినారు. ఫైనలీ ఈ రోజు కొంచెం ప్లేయర్స్ అయితే తీసుకోవడం జరిగింది. ఎస్ అది చేశారు రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు. అండ్ ఆప్షన్ లో అందరికంటే ఎక్కువ ఫల్స్ తీసుకొచ్చిన టీం గురించి మాట్లాడదాం, పంజాబ్ కింగ్స్ గురించి. వాళ్ళు ఇవాళ ఎవరెవరిని సొంతం చేస్తున్నారని దానికి లిస్ట్. వీళ్ళు టాప్ ఫైవ్ వీళ్ళు శ్రేయస్ అయ్యర్, హర్షదీప్ సింగ్, చహల్, మార్కస్ స్టాయినర్స్ అండ్ మార్క్ జన్సన్. ఓవరాల్ గా చూస్తే పంజాబ్ కింగ్స్ బాగానే చేశారు. గివెన్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ 110 కోట్లు వచ్చారు అక్షర్ వాళ్ళు. అది మంచి మార్క్స్ ఇవ్వచ్చేమో వాళ్ళకి. అదే డెఫినెట్ గా నిన్న ఎలా అయితే స్టార్ట్ చేశారు, ఈ రోజు కూడా గుడ్ బై చేయడం జరిగింది. నిన్న ఫస్ట్ ఆ కెప్టెన్ ని చూసుకున్నారు. సో చూసుకుంటే దాని తర్వాత 3 అంటారు, ఒక ఆల్రౌండర్ ని తీసుకోవడం 3.8 crores, యంగ్స్టర్ ని తీసుకున్నారు. దాని తర్వాత చూస్తే లాకీ ఫర్గూసన్ కూడా 2 crores కి స్టీల్. సో ఇవన్నీ రైట్ మూవ్ చేశారు. కుల్దీప్ సింగ్ ఇంకో ఫాస్ట్ బౌలర్ ని యాడ్ చేసుకోవడం, జాష్ ఇంగ్లీష్ ని తీసుకోవడం, విష్ణు వినోద్ ఆల్రెడీ నిన్న తీసుకున్నారు. సో శ్రేయాంశ్ అయితే అవన్నీ సాలిడ్ ఉన్నాయి. చూస్తే మాత్రం ఐ థింక్ రిక్ పాయింటింగ్ అట్ ద కోచ్ రావడం వచ్చిన తర్వాత మాత్రం తను మాత్రం సాలిడ్ గా చేశారని చెప్పి. అండ్ ఇక్కడ స్పెండ్ అనలైజింగ్ చూస్తే మాత్రం ఆల్రౌండర్స్ కి చూస్తే లాస్ట్ 5 years లో ట్రెండ్ ఎక్కడ ఉందంటే ఇయర్ తగ్గింది అని మళ్ళీ ఇప్పుడు పెరిగింది, మెల్లమెల్ల పెరిగింది. ఇంపాక్ట్ ప్లే రూల్ వచ్చింది కాబట్టి తగ్గడం జరిగింది. ఇప్పుడు కొంచెం ఈ లాస్ట్ లో యాక్సలరేట్ లో కొంచెం ఎక్కువ పెరిగినట్టు ఉంది. దాని తర్వాత చూసుకుంటే బ్యాటర్స్ లో కూడా చూస్తే ఎక్కువ 48.5%. ఎవ్రీ టైం డిమాండ్ ఉంటుంది. అది మెయిన్ ఏంటంటే బౌలర్స్ నాకేం తెలుస్తుంది ఎక్కువ బ్యాటింగ్ పేసర్స్ చూస్తే తగ్గింది 9.5 లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి. కానీ ఓవరాల్ లాస్ట్ 5 years లో చూసుకుంటే చాలా తగ్గింది. పేసర్స్ అయితే డిమాండ్ ఎంతో తగ్గింది. బట్ దెన్ నెక్స్ట్ చూడాల్సింది స్పిన్నర్స్ కూడా తగ్గింది 1.8% మాత్రమే. సో క్లియర్లీ చూస్తే ఎప్పుడు ఆల్రౌండర్ డిమాండ్ అంటే తెలిసిందే. బట్ దెన్ ఇది అన్ని నార్మల్ గా తగ్గుతూనే వచ్చినాయి కాబట్టి ఇంకా నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఓవర్సీస్ మన ఇండియన్ బట్ ఐ థింక్ వాట్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఇది రాత్రి చూస్తే మరోసారి బ్యాటింగ్ కే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చినట్టుగా అనిపిస్తుంది కదా. అంటే బ్యాటర్స్ డిమాండ్ ఎక్కువ కదా. అంటే Correct. నార్మల్ గా టీమ్స్ కూడా బ్యాటర్స్ ఎక్కువ నమ్ముకుంటారు. బౌలర్స్ ని నాకు అదే అర్థం కాదు. బౌలర్స్ టోర్నమెంట్లు గెలిపిస్తారు కానీ అది వాళ్ళ స్ట్రాటజీ పాటించారు. బట్ ఎక్కువ వాళ్ళకి కూడా చూసుకుంటే బ్యాటర్స్ పెద్ద పెద్ద బ్యాటర్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇట్స్ ఎంకరేజ్ పోతే అంతే సరే. మరి అలా జరిగింది. ఓకే దిస్ ఇస్ ది ఆప్షన్ కాబట్టి బౌలింగ్ అనుకుంటున్నాం కానీ ఏబుల్ బోల్డ్ భూమి లాంటి బౌలర్ వచ్చారు కాబట్టి ఆ పదులు పెంచారు వాళ్ళ బౌలింగ్ అటాక్ లో కూడా. లెట్స్ హోప్ ఫర్ దట్. ఆర్బీఐ ఫ్యాన్స్ గురించి ఆలోచిస్తే కనుక ఇందాక విహారీ చెప్పినట్టుగా దే డిజర్వ్ ఇట్. మరి మీ ఉద్దేశంలో ఆర్సీబీ ఏంటి ఏమంటారు మరి 7-8 రేటింగ్ ఇవ్వాలంటే ఏమి ఇస్తారు? కొంచెం డిఫికల్ట్ రేటింగ్స్ ఇస్తారంటే 7 కలపలేదు సరదాగా అంటే ఇది మీరు సోషల్ మీడియా ఫాలో అవుతుంటాగా అంతకంటే ఇంకేది అనమాట. సరే ఇంకా కాస్ట్లీ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. ఇంకా కొన్ని డబ్బులు మీరు చెప్తుందా రౌండ్ ఫిగర్ 30 కోట్ల దగ్గర ఉన్నాయి. దాన్ని ఎలా ఖర్చు పెడతారు చూద్దాం. ఇది వరకు వచ్చిన కూడా మీకు ర్యాప్ చేద్దాం మొత్తం అంతా కూడా. మల్లికా సాగర్ గారు
will continue on with our next player up, which is going to be player number 360. This is Michael Bracewell from New Zealand. Michael Bracewell. And can we open please at a price of 1 crore and 50 lakhs? At 1 crore 50, do I have any bids anywhere for Michael Bracewell at 1 crore and 50 lakhs? At 1 crore 50, any team coming in at all? At 1 crore 50 for Michael Bracewell. At 1 crore 50, all done then, all through for Michael Bracewell. No bids coming in, fair warning, ahead of the room, all done, all through, and the player will then remain unsold. Pass. Moving on, the next player up is 363. This is Jamie Overton from England. And again, can we open here at 1 crore 50? Thank you, CSK. 1 crore 50 is bid straight off by the Chennai Super Kings up front. Anybody else coming in ahead of them? At 1 crore 50 now, it's with CSK. Anybody else coming in ahead? All done. At 1 crore 50, I will say then to Chennai up front. At 1 crore 50 lakh, all through, all done. I'm selling to you, Chennai, at 150 for Jamie Overton. Well done. Thank you. Number 365 is Otmir Bosman from South Africa, which is our next player up. And can we open at 75 lakh, please? At 75 lakh for the South African, at 75 lakh. Any team coming in at 75? At 75 lakh, do I have a big paddle going up? All through then, all done, no more paddles going up. Fair warning, the player will then remain unsold. Pass. Next is 366. This is Xavier Bartlett from Australia. And we can open here at 75 lakh, please, for Xavier Bartlett. Thank you, Mumbai Indians. At 75 lakh. Straight back at 75 lakh. Now, anybody else coming in ahead of Mumbai Indians? 80 lakh is good Punjab Kings. At 80 lakh now, with Punjab. One more for you, Mumbai. At 80 lakh then, it's with the Punjab Kings on my left, ahead of Mumbai. At 80 lakh now, all through, all done. Anybody else coming in ahead of Punjab? Last chance if you'd like to bid. The player will go to the Punjab team then all through and selling for Punjab at 80 lakh. Punjab, that is yours. Xavier Bartlett at 80 lakh. Number 367, this is Dilshan Madhushankar from New Zealand. And let's open here at 75 lakh, please. At 75 lakh for Dilshan Madhushankar. 75. Any bids coming in at 75 lakh? At 75 lakh. Sri Lankan, I'm sorry, at 75. At 75 lakh. Do we have any bids coming in? All through, all done then. Fair warning, ahead of the room. And the player will then remain unsold. Pass. We move on to 268, which is Adam Moon from New Zealand. And we can open here at 2 crore, please. At 2 crore for the bowler at 2 crore. Do we have any bids coming in at 2? At 2 crore, do I have a bid? Do I see a paddle in the room at all? At 2 crore, any bids coming in at all? Fair warning then, ahead of the room, no bids coming in. Going once, unsold. Going twice, ahead of the room, and the player shall pass. Pass. 369, this is Lungisane Ndidi from South Africa. And we can open here at 1 crore, please. At 1 crore. For the South African, at 1 crore. Do I see anywhere? At 1 crore. At 1 crore, any bids coming in at all? At 1 crore. At 1 crore, any bids? All done then, ahead of the room, no bids coming in, no paddles going up. Fair warning, and the player will then remain unsold. Pass. 370 is William O'Rourke from New Zealand, our next player. And we can open here at 1 crore and 50 lakh, please. 1 crore 50 for the New Zealand player at 1 crore 50. Anybody else coming in at 1 crore and 50? Do I have a paddle going up anywhere? Do I see a team coming in? All through then at 1 crore 50.
any interest at all. It's ahead of the room, it's against the room, and the player will then remain unsold. Pass. 371. This is Chetan Sakaria from India. And we can open at 75 lakh. Please, at 75 lakh for Chetan Sakaria. Do I have a bid anywhere? 75 lakh. At 75 lakh, any team coming in, any bid coming in, all through, all done, ahead of the room, anybody coming in at all done, fair warning, and the player then remains unsold. Pass. 372, Sandeep Warrior will be our next player. And let's open at 75 lakh again, please. At 75 lakh, do I have a bid anywhere? At 75 lakh. At 75 lakh, any team coming in at all? At 75, at 75 lakh, fair warning, all through then at 75, no bids coming in at all, fair warning, and the player will then remain unsold. Pass. 380 is our next number. This is Abdul Bazik from Battle India. Royale. Battle in style. And we can open at 30 lakh, please. At 30 lakh, do we have a bid anywhere? At 30. At 30 lakh, do I see a bid anywhere at all? At 30 lakh. At 30 lakh, anybody coming in? All through, all done, fair warning, no bids coming in. The player shall also pass. 382, we are at Yuvraj Chaudhary, untapped player from India, and we can open at 30 lakh, please. At 30 lakh for Yuvraj Chaudhary. Do I see a bid anywhere? Thank you so much, LSG. 30 lakh it is up front. At 30 lakh now, it's with LSG. Anybody else coming in ahead of them? At 30 lakh, do I have anybody else coming in ahead? We will sell them on our right to the Lucknow Super Giants at 30 lakh for Yuvraj Chaudhary. Fair chance for anybody else. All done and selling to the Lucknow Giants at 30 lakh. It's yours. Thank you so much. Our next player up. Next player up is going to be 285. This is Kamlesh Nagarkoti. And we can open here at 30 lakh, please. At 30 lakh. At 30 lakh, do I have a bid anywhere? Thank you so much. Thank you. At 30 lakh, straight ahead of me. At 30 lakh, anybody else coming in ahead of them? At 30 lakh, do I have a bid anywhere else in the room? I will sell them to the Chennai Super Kings ahead of everybody else. Last chance to raise a paddle. All through then, all done, and selling to the Chennai Super Kings at 30 lakh. Well done, Chennai. Thank you so much. Next player up is 390. This is Tejasvi Dahiya. And let's open at 30 lakh, please. At 30 lakh, do I have a bid anywhere? At 30. At 30, do I have a bid anywhere coming in? At 30 lakh. At 30 lakh, do I have a bid anywhere at all? All through, all done, fair warning, ahead of the room, no bids coming in, and the player will then remain unsold. Pass. 430 Free Fire will be India our is next back in player the up. virtual world. This is This Lance update's Morris of unreal. Australia. You're eliminated. And we can open at 1 crore and 25 lakh, please. At 1 crore 25. Any bids coming in at 1 crore and 25 lakh? Any team coming in at all for an opening bid at 125? If not, all done then, all through, fair warning, and the player will then remain unsold. Pass. 440, this is Ollie Stone from India. So will be our next player. Ollie Stone. And we open at 75 lakh, please. At 75 lakh. Any bid coming in at 75 lakh for Ollie Stone at 75. Any bid coming in, any value going up. All done, all through, against the room, then fair warning, and the player will then remain unsold. We move on to player number 416. This is Paila Avinash. Hello, bhai. डर रहा है क्या?
And let's open here at 30 lakh. Please, at 30 lakh, do we have a bid anywhere at 30? At 30 lakh, anything coming in at 30 lakh. At 30 lakh, thank you, Punjab Kings. At 30 on my left. At Punjab Kings now. We have 30 lakh, anybody else coming in ahead of them? At 30 lakh, all done. We will sell them to the Punjab Kings. Last chance for anybody else. All through and selling to the Punjab Kings at 30 lakh. It's yours, Punjab, at 30 lakh. Thank you. Next up is player number 425. This is Ramakrishna Ghosh. And we can open at 30 lakh. Please, at 30 lakh. Thank you, Chennai Super Kings. Stay up here at 30 lakh. 50% Super Kings. Anybody else coming ahead of PSA? At 30 lakh. All done. All through. We will sell them to Chennai. All done then. Last chance if anybody else would like to raise their paddle, raise the bid. Fair warning then. And the player is going to the Chennai Super Kings at 30 lakh. For you, Chennai, at 30. Thank you so much. Next up is going to be Raj Limbani, Indian player here. And let's open at 30 lakh, please. At 30 lakh, do I have anywhere in the room at all? At 30 lakh, any bids coming in? Any paddle going up at 30 lakh? All done, all through. Fair warning, no bids coming in at all. Last chance for this player, and the player will then pass. Pass. 429 is our next number. This is Shiva Singh. Shiva Singh. And let's open at 30 lakh, please, for Shiva Singh. At 30 lakh. At 30 lakh, do I have a bid anywhere at 30? Opening bid at 30 lakh for Shiva Singh. Any bids coming in at all? Any bids coming in for Shiva Singh? Last chance then for the room. Ahead of the room, ahead of all the teams. And the player will then remain unsold. Pass. 432, Anshuman Huda comes up next. Anshuman Huda. Let's open at 30 lakh, please, for Anshuman Huda. At 30 lakh. Do I have a bid anywhere at 30 lakh? At 30 lakh, do I see any paddle going up at 30? All through them, fair warning, ahead of the room, and the player will then remain unsold. Pass. 435 is our next number. 435. Just wait for that to come up. At 435, we have Satyanarayana Raju. At 435 is the number. And may I please have a 30 lakh opening bid? At 30 lakh, can I see any value going up? At 30 lakh for Satyanarayana Raju. At 30 lakh, thank you Mumbai Indians. 30 lakh is bid. At 30 lakh now, it is bid at 30 lakh in the room. Anybody else coming in ahead of that? At 30 lakh, all through, all done. Are we good? And I will sell the player then to the Mumbai Indians at 30 lakh. Mumbai Indians, that is your player at 30 lakh. Thank you so much. Our next player up is going to be player 442. This is Dwayne Pretorius. And can we open at 75 lakh? Please, at 75 lakh. Do I have any bids coming in at 75 lakh? At 75 lakh, do we have a bid in the room for Dwayne Pretorius? At 75 lakh. All through them at 75, ahead of the room, ahead of all the teams, fair warning, all through, all done then, and the player will then remain unsold. Pass. Double takedown. 445. Next player up is going to be Blessing Muzarabani, Zimbabwe. And we can open at 75 lakh, please, at 75 lakh. At 75 lakh, do we have any bids? At 75 lakh, any bids coming in? All through them at 75 lakh. Fair warning, no blue bids coming in, and the player will then remain unsold. Pass. 458.
is Brandon McMullen. And let's open here at 30 lakh. Please for the Scotsman at 30 lakh. At 30 lakh, do we have a bid? At 30 lakh. Any bid coming in? At 30 lakh for Brandon McMullen. All through, all done then, no bids coming in. Any chance at all, last chance, and the player will then remain unsold. Pass. Lot 43, this is Atif Sheikh. ఏంటి చెప్పు Atif Sheikh from India. And let's open at 30 lakh, please. At 30 lakh, do I have a bid anywhere? At 30. At 30 lakh, any team coming రా in? లోపల రా 30 lakh. All done at 30 lakh, no team coming in. Fair warning at 30 lakh, all through, all done, and the player then remains unsold. 469 comes up next. Our next player, this is Vijay Kumar. Vijay Kumar. And let's open here at 30 lakh, please, for Vijay Kumar at 30 lakh. At 30 lakh, any bid coming in at all? At 30 lakh for Vijay Kumar. Any team coming in? Any team at all through, all done then, and our player will remain unsold. Pass. 473, Roston Chase will be next. Roston Chase from the West Indies is our next player, and 75 lakh, please, opening bid at 75. At 75 lakh, do I see anywhere at 75 lakh? At 75 lakh, any team coming in at all? At 75 lakh, fair warning, all through them, and the player will then remain unsold. Pass. 478, we have Nathan Smith from New Zealand. Nathan Smith. And we can open at 1 crore, please. Opening bid of 1 crore. At 1 crore, do I see anywhere at 1 crore for Nathan Smith? At 1 crore, do I have any bid? Any bids coming in at all? All done, all through, no bids coming in for Nathan Smith. Fair warning then, and the player will remain unsold. Pass. 480, we have Kyle Jamieson, also from New Zealand. Kyle Jamieson. And we have an opening bid of 1 crore 50, please. 1 crore 50, do I see anywhere at 1 crore 50? 1 crore 50, anybody going up in the room at 1 crore 50? All through them, all done, 1 crore 50, nobody going up. Fair warning, and the player then remains unsold. Pass. 481 is Chris Jordan from England, the English player Chris Jordan. And we can open at an opening bid of 2 crore, please. 2 crore for Chris Jordan. Do I see anywhere at 2 crore? At 2 crore, do we have a bid coming in? Do we have a team coming in? All done then, all through, last chance, and the player will then remain unsold. Pass. We move on to number 491. This is Vaibhav Suryavanshi. And we have an opening bid of 30 lakh, please. At 30 lakh, thank you so much. Delhi Capitals comes in at 30 lakh. At 30 lakh, anybody else coming in ahead of Delhi? At 30 lakh, 35 lakh is Rajasthan Royals. At 35 lakh, 40 lakh is Delhi. At 40 lakh with Delhi. Ahead of the Royals at 40. At 40 lakh. 45 for Rajasthan. At 45 lakh. 50 lakh is for Delhi. At 50 lakh. 55 lakh for the Royals. 60 lakh for Delhi. 65 lakh for the Royals. 70 lakh for Delhi. 75 Rajasthan Royals. 80 lakh is for Delhi. 85 for Rajasthan. 90 lakh for Delhi. 95 for Delhi. I'm sorry, for Rajasthan. 96. 95 with the Royals. 1 crore is Delhi's bid.
110 for the Royals. Yeah. At 1 crore and 10 lakh, it's with the Rajasthan Royals. At 1 crore and 10 lakh, anybody else coming in? Any other team coming in? At 1 crore 10, I will sell to the Rajasthan Royals ahead of everybody else. All through, all done then, and selling for the Rajasthan at 1 crore and 10 lakh. Sold at 1 crore 10, thank you very much. Bye bye to the entry. Next up is going to be Vipul Patel. And we can open here at 30 lakh, please. At 30 lakh, do I see any panel going up? It's 30 lakh for Vipul Patel at 30. At 30 lakh, do we have any bids coming in at 30 lakh? At 30 lakh, any bids at all done, all through. Fair warning then, against the room, no bids coming in, and the player remains unsold. Pass. 506 is the next number. This is Avinash Singh. IPL auction అది కొనుక్కుంటున్నారు Avinash Singh, we open at 30 lakh, please. At 30 lakh for Avinash Singh. Do we have a bid anywhere for Avinash Singh at 30 lakh? Do I see a paddle going up? All through, all done, no paddle going up for Avinash Singh. Fair warning then, and the player shall pass. Sanjay Yadav, our next player up, is from India, and opening bid is 30 lakh for Sanjay Yadav, 30 lakh. At 30 lakh, do we have any bids? Opening bid is 30. Do I have any paddle going up? All down, all through, fair done, and the player will then remain unsold. 529 is our next number. This is Ishan Malinga, Sri Lanka. And let's open at 30 lakh. Please at 30 lakh. Thank you, SRH. 30 lakh is big, far back of the room. Anybody else coming in ahead of the Hyderabad team? At 30 lakh now, do I have anyone else coming in? All done then at 30 lakh. Rajasthan Royals, thank you so much. 35. At 35 lakh now with the Royals, not yours, Hyderabad. At 35. At 35 lakh, 40 lakh for SRH. At 40 lakh for the Sunrisers. Thanks. At 40 lakh. Let's see what Rajasthan is thinking. 45. Thank you, Rajasthan Royals. At 45 lakh. 45 lakh now. It's with the Royals. 50 lakh goes back to the Sunrisers Hyderabad. At 50 lakh. At 50 lakh. 55 lakh. Thank you, sir. Rajasthan Royals. 60. Sunrisers can stay back. At 60 lakh with Hyderabad. 65 for Rajasthan. 70 for Hyderabad. Help me. 70 lakh for Hyderabad. 75 for Rajasthan. 80 lakh for Hyderabad. 80 lakh for Hyderabad. $85 for the Royals. Help me. 90 lakhs for the Sunrisers. 95 lakhs for the Rajasthan Royals. 1 crore for Sunrisers Hyderabad.
and 1 crore. One crore 10, say the Rajasthan Royals. 1 crore 10 lakh. 1 crore 20, say SRH. Sure, take a minute. 1 crore 20 with Hyderabad.